My screen now? Ha? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kita ra. So, unsay nasa yung screen? Chapter 1. Chapter 1. One. End up last time with the management functions, right? Yes, ma'am. Tsaka lang So, management function. Thank you for another day. Okay, so since Thank you for the license. oh, Any like this? ah, You can get us for the start of us. okay, so since kisa mo ron? Okay, so since we are talking about the project management techniques, no, from the start, so it's a must for us to know and what are the functions, no? So what are the functions that is involved in the project management? Now, to perform the functions, we have these mga high level positions um, who are tasked to do that such function. So managers, they are called as managers, project engineers, no, or construction managers, CM, PE, PM. So those are mga abbreviations class that someday when you become an engineers, you long to have as a title, no, project managers, project engineers, construction manager, and daghan pa. So we will start man jud og site engineer, dili man ta mahimong project managers kung wa pa ta kaagi og ang uban gani they will start as kuan engineering aid. Dili pa jud sila ingon nga titled as engineers, no? Engineering aid and then site engineer, then up due to lots of experiences and kuan mga trainings, so you can be somebody in the future. So managers are expected to perform certain duties or functions as they move projects to successful completions. Experts have classified management functions in a variety of ways. So it is widely accepted that management's fundamental functions are planning, organizing, directing, staffing, and controlling. But as more factors come into play, especially in big and complex projects. So when you say big and complex projects, so you are dealing with those projects nga arang ka mga kuan na, more complicated. Okay, so madagko na sa mga projects, dili na basta-basta CR guys, or residential, or two-story commercial building. So it's not like that. It it is talking about the complex one like mga skyways, tunnelings, high-rise buildings, ana siya guys. So if you compare those mga kanang small projects and big projects, of course, dako kadyo og diferensya in dealing with or in the management itself. So kung sa inato pa nga mga projects din sa atong locality, like we have this one residential building, of course ikaw pwede ka mahimong ikaw contractor, pwede ka ikaw ra po engineer, pwede ka ikaw ra pud ang finance, sa finance pwede ra pud ikaw mo purchase. You can have all the functions, no, kung gamay ra ang project. But for more complex projects, of course, daghan kaadyo mga tasks that you are going to which cannot be delivered by only one person at a time. So there's a need of
recruiting a lot of personnel to fill up the functions. Di ba? Agree mo, guys? Agree Yes, ma'am. mo? Yes, ma'am. Oh, o siya, tingog kumuha og ka ng nawa nako kay dili ba dya stable ang ahong connection kay data ra. Okay, so manang sa dinagko na so naatay taghan na aka kung ma-hire ka sa mga dagko nga kumpanya, you have an specific role. No? So kung safety ka, safety ra jud ka. Napagani sila gitawag di ba og mga reverse engineer, naapay sa safety, naapay sa kanang concrete, naapay sa scaffoldings engineer. So every aspects in the job kanang naa-adyo siya nakabantay. Kay kung like ikaw site engineer imutanan tungod sa kadako sa coverage sa imong trabaho, you cannot monitor well the project, and management functions cannot be delivered accordingly. So muna si kalahian. So the functions management have become more specialized, no, allowing more thorough handling of each work activities. Okay? So next is, so natay 9 identified nga functions of management. Actually, there are lots of functions, but these are the common. Ang uban gani kay upatra integrate into 4. But ini medyo detail. Okay, kay gihimo jang 9. So number 1 is from planning. So management are the one who do the planning regarding on the project. So unsa may mahitabo sa planning? It is setting up goals, objectives, targets of an organization or construction project, then target setting. So refers particularly on a certain factors like katong ahong giingon nga time. So project should be delivered on time, within the budget, of course the desired nga profit, desired quality, and of course within the scope of work. No, kay dili man ta pwede nga it is in RTR terms of reference that or in kuan pod in contract nga naa na diha ang scope of work or unsa asa dapit ra kutob or unsa ray imong kayang unsa ray pwede nimong trabahon. Murag na ay ning kuan so wait sa ha. Murag na ay okay na adjud. Okay. So na po. Okay. Wait, ma-delay jud aning kalaki ha. So im pud na to pasudlon. Okay, so planning is inevitable to ensure the delivery of desired nga kuan guys, desired nga output or desired results for the kuan for the project. Okay? So very kuan jud apan planning pala mandaan dapat meticulous na kadaan. Okay? So aron mahan-ay na ang imong trabaho to avoid delay. Dili kay kamwat may ra nag-abot sa project. Okay ra kung unsay naadiha pwede na to trabahoon, dili. So it's a matter of very constructive nga planning. Okay, number 2 is organizing. So if you want to become the manager, you should be a well-organized person. Kamo, mga organized person ba mo? Guys? Ano pwedeng sud? Di Mga pa, ma'am. organized person ba mo? Di, ma'am. Di pa. But you're trying to practice. So, unsa man day inyong tanaw sa organized person? How can you say nga you are an organized person? Anong productive siya, ma'am? Ha? Nga, kaingon man mo din. Productive si Ja. What else? Ay, gi-follow. Anong productive man si Ja? Okay, like for example, sa injurang bay or sa imong kwarto. Oh. Okay, kung about kuan na gi-follow nga system. Or kung sa imong kwarto, ang imong mga things will properly
put into place where you can, and then if gusto ka mangita og kung organized ka, dali ra nimo og nakay mangita ka og mga butang gamiton nimo. So easy for you to locate where are those things because you are an organized person. And if you are an organized person with regards on your daily activities, no? Mura og smooth sailing ang imuhang day. You can go through the day without any challenge kay mura og pero that's the good side of it is that you can do everything kuan imong you ought to do in that day, di ba? Kay kuan man nakahanay naman, kumbaga nakahanay na ang tanan nimong trabahoon, ang tanan nimong butang, in the management functions that you are good in organizing. Not only in things are working with the files, no? The files that you are dealing with in the project because it's very important, no? So management functions that deals with development of an organization structures, a functional chart, and a position chart. So very important jud ang kanang sa mga in organizing the manpower, so the people that you are dealing with because they are aside from the money, the funds or the materials that you are going to use with in the project, no? So without those manpower, no, you cannot manpower dili ta makahimo og output, di ba? Equipment, kompleto ta sa mga materials, na atay kwarta, but without these people who will work with you, no? Way mahitabo, di ba? Agree mo ana? So dapat importante kaadyo nga naani mo sila na organize unsa ilahang rules, unsa ilang functions, and it is clearly defined to avoid confusions. Kay what na mga overlapping of responsibilities, ja usahay maglalis na sila sa trabahoon. Mura gud og sa inyong bahay ba? Maglalis na kinsay manghugas, kinsay magkuan. So manang si nanay unsa may buhat ni nanay? Mag-assign. Ano mo man gyapon? Okay, mag-assign og kinsay ikaw hugas pa ni udto, ikaw hugas pa mahaw, ikaw hugas pa ni hapon para way lalis. So inanapod sa job, sa actual job, in our daily lives are similar also with the actual job. So kung magtapol-tapol kag hugas, ug na nakay trabaho, magtapol-tapol pug kasi mong trabahoon nga naka-assign nimo. Or madyo magnaakay ka trabaho nga akop-akopon. But sometimes you could be misinterpreted og akop-akopon ka naon ka na dun nga sip-sip. So you should in the management to avoid those those kind of kanang na ay samok no sa usa ka project. It should be clearly defined ang mga positions o ilahang functions. Okay? Next is the staffing. So staffing deals with the recruitment, development, competent employees through the process of evaluation, selection, placement, and the human resource development, that which includes the training programs or the benefit schemes. Okay, so importante kini jud sa staffing. In selecting the right person into a right job. Kay mostly common ni sa ato no. Although dili ka wa kay skills regarding ani tungod kay lakas ka sa anang tag-ija or lakas ka sa nakikapit sa gobyerno, you can be hired into that position because of the what's so called kanang naa. So mo na sa mga backer system, if
what jud ang selection of staffing does not undergo regarding with your qualifications, no? Poor management jud siya. Ano man, dili man ni siya kaya i-perform ang trabaho because wa man siya ana, dili man siya qualified, nakasudra siya sa trabaho because kay igagaw or lakas ni mayor or lakas ni congressman. So inana, no? So very sad reality. But in fact, in the management functions, no, it should be that during the there should be a proper selection, okay? And then you should be put according to your capacity, di ba? Agree mo guys? Common ra ba jud na siya sa atong kuan? There is ato. No? So, sad. Okay? Then, of course, if, namin ba, kung diyan mo pa man ko experience sa umana na ho. So, don't worry kay, dapat, as part of management plans, no, your staffs or your manpower should undergo trainings. Okay, training programs, usa na siya sa duties sa project, and also one of the key, no, for kuan enhancement, no? So pwede ta mo train og mga tao, no, like for example safety training unsa man, di ba, sa ato as sa construction, we know that risky kaadyo ang trabaho. So for us to commit, no, commit the zero accidents during constructions. So maybe it's very important, no, to give safety training program for our employees. So usa na siya sa key nga para ma-eliminate ang risk. Diba? Kay once nga ang imong mga tao naka-undergo og training, they will really understand what is going on the project. And then aside from that, so mga enhancement like para mas materialize ang usa ka tawo when it comes to its responsibilities. And then of course mga benefit schemes para dili ka para mustay nimo ang mga tawo nga maadyo, no, kanang nay mga nindot nga mga skills. It's a way of holding them back from, kay di ba ang mga empleyado mangita man jud na sila og greener pastures in the future. So uban may nga na trabaho ko diri pang experience, di ba? Mostly mao jud na rason ano ang tanang apply nga to squad pang experience. So once nga makagain na sila experience diha nimo, so bijaan na kanila. But if the management has a good strategy in holding back their personnel, now di ba po makaingon nga ang management nga pasagdara ngita ra gud taglain good. So ang mahitabo man good huna-huna if you just let your personnel nga nagstay nimo for pila ka years, let's say 5 years, and then suddenly they will leave the company because nakakita sila og lain company where mas dako og pasweldo, mas daghang benefits, di ba? Bisan ka mo siguro, di ba, no? Guys. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mangita, manggajud mo, no? Time will come nga. Mubidya mo sa itong first company, then mangita mo by planning a benefit schemes. So dili na sila basta-basta mohawa, no? Kung kahibaw sila that the management also is taking care of their staff, no? So dili na okay magpangikog man na sila og layas, guys. So importante jud na siya, guys. Okay, number 4, directing. So directing is providing instructions to lower level personnel in communicating the works to be done periodically, leading the task required in the project, and motivating the people to work effectively and efficiently. So
as manager, it's your responsibility to give directions or instructions. So kung ikaw, project manager ka, you will give orders to the project, to the site engineer. So si site engineer pod, inighuman ni hatag sa instructions, si site engineer pod, mutap na pod nga to sa mga foreman. Okay? Kanang mga foreman para mo give sa instructions. Kung unsay gipabuhat sa manager. And then si foreman na pod, maoy mo delegate sa mga skilled workers under him, no, para mapahibaw kung unsay dapat buhaton within that period of time. So muna, kita hay within this week, mo ni atong target, mahuman na nato ang phase 1. Okay. So so ang mahitabo is mura og message relay, no? So importante po during the directing, not only verbal, it should have a written. Kaya nga naman, kung verbal man good, 'di ba? There's an omission or addition. So basin unja og ang imuhang moingon ang project manager nga kuan nasi ihatag instruction ba dya makuwangan inig-abot nga to sa pinakaubos sa job hinuon ilang gibuhat. So there should be a proper documentation, especially in directing or giving tasks, okay, para effective and efficient siya. And then next is controlling. So after giving directions or giving instructions, dili diha mo stop ang trabaho sa managers. Nga naman, dili ka pwede nga magpakampante na lamang ka nga tungod kay naghatag na kanilang instructions, they can do those things. Importante na adjoy control. This controlling is a function performed by the middle and top level project engineers and managers. So they measures accomplishments according to set targets. So kung moingon si Chang mahumantag phase 1 within the week, so dapat to from time to time kuan nila ma-set, dili ka pwede sige extend laman, extend. So why control kung magsigit ya extend? So they check personal productivity and examine the quality of work. So at the end of the day, no, or not even at the end of the day, kay basin dya og at the end inikahapon na kamutan-aw. Dya wa hinon sila nahuman, kay hapon naman kanita na og balik. So minus ang productivity, no? Or nahuman man gani sila, paspasan nila nahuman, pero minus ang quality, wa nagka-align, wa nagkuan na hiwi pagbutang sa plastering sa wall. So sining guntod-guntod man itong wall, di ba? So dapat level man gyapon na bisag wall vertical budya na, no? Diya na uban budya kay guntod-guntod. Makita ka, maklaro na inig pamintal. Okay? So why quality of work? So if the deviations appropriate corrective actions, so importante pa na nga from time to time imo jud siyang tan-awon. And that is part of monitoring actually. But I think the next one is monitoring. So imo jud siyang bagatan-awon. So once makita nimo si Jia nga, uy, bay naa may kuan bukdo lagi diri dapet. So at least mo pag-apply na nahatagan nimo siya og corrections, di ba? Dili kung after a day nagtan-aw nimo, uy, diyan gahi na. Uy, kuan mo ni, silsilo na po nimo, so back job na po. So very kuan si Jack kaadyo nga dili kay tungod kay engineer ka or manager ka, lingkod-lingkod na lamang ka sa imong swivel chair. No, diya huwat-huwat ra kag report, dili. You should be kuan, and even og kuan pug ka site engineer ka, no? Importante kaadyo naman lagi ubang site engineer nga. Ay, unsa datong gihimo diha bo? Boys, o kuan kanang engineer nagkuan na lagi men. Sige, padadyon ha, ngari nako. Duwa-duwa ra nga to skilled. No? Mag-ML na pagbalik. Lingkod-lingkod ra to sa landong kay init ba dya sa site. So I hope dili mo inana. Di ba guys?
Yes, ma'am. Ay, basig inana ba? Muli ra kadali sa site, ja ikaw man. O sige sige padadyon. Man lingkod pug ka padadyon mingra unsa nang mga games karon diha. So dili inana ang atong trabaho, no? Importante labi na kung first time ka nagtrabaho na assign sa site. Pinaka-importante jud guys nga focus ka sa work. Ngano man, not all the things that you learned in the class, no? Maunay mahitabo sa site. Dili tanan. So or mostly wa jud kay ato is pag solve raman. Wa man ta kahibaw unsaon pag-integrate or unsaon pag-immerse nato sa atong kagalingon ngadto sa actual labi na sa inyong panahon karon nga wa jud tay site visits. Kay we're not allowed to do so. So sige ra tag-imagine, no? Unja og inigtrabaho na to og dili tay mantiguhan. So dapat tan-aw jud ka, hands-on jud ka unsay gibuhat sa imong mga mason. Inani dai ni. Unsay gibuhat sa mga pag-install sa mga rebars, pagkuan. So daghan ka mantiguhan. No, when you are very kuan jud hands-on on the project, and that will develop you to become a better engineer. No? Kay di ra ta pwede nga lihiro ra ta mag-compute, dapat kahibaw jud ta unsaon ka diskarte ta, kahibaw ta mo diskarte unsa pag-install, unsay pangkuan. So as what I have said, it should be an advantage for us if we know the basic jobs. Okay? Katawan ra jud ta sa atong mga mason og mga kuan, mga panday. So next is reporting. So reporting deals with the periodic preparation required reports, submissions to higher authorities, and to project owners. So if financing was secured, copies and reports should be likewise given to the financial or lending institutions for variations and from depicting all the pertinent informations that are developed and subsequently accomplished. So, ingon ko, that is why we really need to enhance our communication, no? Our communication capabilities, which is mostly, but as I have observed, no, from your write-ups, so medyo okay man, wa man kaadyo murag naglisod. So, kay dili raman gud ta kutob rang mag-compute or magkuan, we have to, at the end of the day, we're going to write an accomplishment reports, no? And kuan na atong i-submit to the higher authorities. So every day jud na guys, every day, then quarterly, no, kung unsa ka dugay ang project. So dapat kahibaw ta unsaon pag write up og mga reports. Then monitoring and evaluation, so mga taong giingon. So monitoring, which is from time to time you are going to visit the site, no, checking. But for higher nga mga positions, they will do it periodically, like once a week or every quarter of the year, labi na kung lagyo ang project, no? Then kinahanglan nila mo travel. But ang conduct of daily monitoring is the site engineer or the project engineer. Okay? Nga naa naka-focus sa usa ka project. So these are related to controlling. Okay, once you well monitor the project, of course, it's a way of controlling food from the possible nga mga possible na mga mistakes, okay, and quality. So there are instances when monitoring is performed monthly, evaluation is done in semi-annual basis. So issues, problems, and constraints that hinder the project completion and implementation of plans are identified and analyzed. So as early as, kung mas early ma-detect ang problem sa site, so mas dali siya i-mitigate. Okay? So, inana. And then,
The forms used in monitoring and evaluation may vary the details, depth, and of content. Okay, next. Coordinating. Okay, so coordinating, of course, is the functions of management involves how are you going to coordinate? By setting up formal meeting sessions. So project coordinations, consultations, then problem solving, and it's the venue of to communicate project participants, views, positions, and opinions. Productive deliberations, decisions are made, and participants agree on the course of action to take. But this is when for this is for mga kanang high level positions. But in the kuan guys, in the project site, there is what they call the toolbox meeting. So sometimes toolbox meeting can be conducted regularly by in the site, like once a week. So kasagaran they will call a toolbox meeting Monday. So Monday, nganong Monday man? Guys. Hello. Ako may start Mamaya. sa baho, ma'am. Okay, mamaya start ko na sa trabaho. The start of the week. So toolbox meeting, kasagaran nilang i-tackle is okay, kasi may mga manambong ani all of the workers, no? So anhi dinhi na ikwan na mo na itong budget for this week, and then mao ni ang atong target for this week, dapat by Saturday makita na ni human na ang wall, pang wall ani. So nana ba natay setting target anha nimo i-deliver kung unsa inyong target for that week, no? Diyan unsa inyong makita ng mga possible na mga constraints or mga problema, no? So gathering kuan tanan pwede mo kuan from mason, from foreman, skilled workers down to laborers unsa ilang mga kuan, then delivering the task. Okay, tayo o wa pa man taroy kuan kanang naay nahuman naman tagpang install sa mga kabilya. So this week panday og kuan na laman kanang naay panday og mga mason. So di man pwede di nimo patrabahoon ang mga unsa nga mga rebars technician nimo. Mo na sila sweldo. So ang buhaton nimo assign nimo sila og kan. Okay, ikaw kamo sa laman mo assist sa mga panday para kuan mahuman na tong dali ang mga formworks para by Thursday makabuhos na ta inana. 3 days ta magbuhos. So imo silang gi-divert ang ilang trabaho, no? So by that na coordinate nimo kay ba sila dili sila kay maglingkod-lingkod naman human naman mi pangabilya. Kuan na naman mi kanang wat na naman mi lingkod-lingkod sa dawat sildo dili pud pwede inana. So there should you can be productive at the end of the week if there is a toolbox meeting, no? From the start of the week. Kay ba sila unsa ilang mga diversion of works or mga dapat nilang buhaton, no? And then number 9, reviewing. So reviewing, the project is reviewed in a holistic manner. So from 95% of completion, we call it as mura na siya og 100%, we take it as 100% completed na ang project. Nga naman, kana sigurong 5%, kini na naman sigurong pagpamintal, no? Pagpangtaod sa mga lights, pagpasiga na laman, or pagkuan man na laman ng mga 5%, kining mga gagmay-gagmay nga matrabahoon. So, depending on the agreement of the project participants. So, the whole process of the project, management, construction management, especially its results, is once more reviewed prior to the project turnover. So, dapat imo sang i-review basig na ikuwang mo reklamo ang owner, oy napamanikuan di ba napamani inana wa day nimo na kuan ba na disregard ra nimo sa aning gilok ang tutunlan. So dapat i-review sa nimo imong trabaho. Mura ra gud kag naghimo kag project, kinahanglan i-proofread sa nimo kay basig wa na mao. Okay, so mauwaw ta atong ipas sa juk di ay. So inana ra. Next is
Mo tong identified nga kan gilo. Excuse me. Sige kog yaw-yaw ag electric fan pod mo sud. Ag hangis electric fan sud sa bakba. Okay, so now we're done with the functions no of the management. Now next that we are going to tackle in the project management is the resources. So as I have said, unsa ganitong mga resources? What are those identified resources? First, hello. Unsa ba itong mga examples sa mga resources be? Manpower. Manpower, what else? Materials. Materials, Money. unsa pa? Ha? Machines, Technology. technology, or information. Unsa pa? Funds, ma'am. Man. Ha? Funds, money. Money, no? So, money, materials, manpower, methodology, and information. Okay? So, it's a very important to have what we call the resource management, no resource management, because if those resources will be mismanaged, no, this will lead to a project failure. Bisan asa ra na nila mismanage nimo, and even kuan imuhang manpower lisod, no. So resources management chiefly concerns and administrations of physical resources from origin to final consumption. So it encompasses material management, purchasing, physical distributions, and installations. Then resources are quantified, sourced, and of course, scheduled. Ay, salamat. Balik na ang kuan. So, man itong mga resource under resource management. So, we have these mga resources o mga particulars nila. Okay, so, number one is the materials. So, materials, from the bill of material, no? So, when you say bill of material, it is the quantity and the amount of material that you're going to use. And then, after kuan, there should be a proper material inventory, no, after gigamit, after gi-deliver, after nagamit, after na-deliver, na balik-balik ra, there should be an inventory. Kaya along kahibaw ka asa dapit nimo kuan, and it could be monitored not only by just kanang sa mga logbooks ba nga nag-out ka sa gi-out ni sa unsa yan sa storage kini kintay cement, nag-out ka karon og 10 bags of cement, unja na napag-deliver, and then wa kay ba og asa gigamit ang 10 bags of cement. So it could be reflected in the kuan, in the mo bitaw maghimo ta og kuan report at the end of the day unsay mga accomplishments, unsay mga activities. So kung makita nimo nagkuan data ani na atay concrete pouring ani nga gamay, and then 10 bags ang nagamit. So that ma-monitor siya, no, or ma-justify diin gigamit ang 10 bags of cement, di ba? So dapat na ay reportings. Then material consumption. So man to, diin dapit, no, sa naguna na dayong explanation. So from those reports nga na ay kuandiri box nga gibuhusan 5x4, okay? Then pagkwenta nimo sa materials na requirement, oy, okay, sakto. So man asya materials consumption. Then quality control, of course, you have to check kanang mga deliveries, no, especially like kanang mag-deliver bitaw og mga ang common ga kuan is kining delivery of mga sand and gravel, no, kay
dapat tanawon jud nimo ang quality na jud siya kuan. And even sa mga steel bars. Okay? Labor or manpower. Okay? So sa labor, so maning schedule, so kinsay mga kinahanglanon nga tao kay basin unja ang imong gipa-report sa site, dili ang mga trabahante nga imong kinahanglan or nga fit in sa imong activities within that day. So very kuan adyo na siya. Dako nga wrong. And then manpower productivity, so effective, efficient, and economical delivery of services. Okay. Then equipment and machines or machines. So equipment schedules, dili man na siya pwedeng itambay nimo ng kuan. Dili man na pwede nimong itambay nimo ang mga equipment or machines ana diha sa within the site no nga diha nga basta-basta kay madyo og maura na imong project ug nalagi kay daghang mga dapat buhaton no, so matingga na siya. So dapat naakay kuan, nakay sakto nga scheduling sa machines para madana siya sa site no from that time nga kinahanglanon siya or dili po siya magtambay labi na kung rented ang imuhang equipment. So imagine kung wa na siya gamit no wa ka nag-schedule og tarong regarding kung kanus ka magamit sa machine, just imagine nga og magtambay na siya sa imuhang site unya nagrenta ka, counted na siya per day. So ma-waste ang imuhang rent sa equipment within that day nga wa siya kuan, wa siya output, guys. So man na siyang dapat di ka magpataka og pada og equipment sa site nga dili siya kinahanglanon kay nagdagan pa na siya daan, dako na siya og consumption. And then imagine ang kanang diesel unya ang imong per day sweldo sa kanang naay sweldo sa operator no, so dako nakaadyo na ang kawad-an sa imong profit, wala kay ganansya. Okay, kay nagpataka ra ka og kuan. Wa ka nagtarong og schedule sa imong equipment. Then equipment utilization based on unsa ang function or unsa ang gamit ani kay basig sadyok ang imuhang kuan, imong gibutang nga equipment or gipada nga equipment sa site ja dili day sa mao ang kinahanglan. Okay? Then equipment repair and maintenance. Okay? So dapat og ikaw po na kay mga kaugaling equipment, so it's your responsibility to do repairs and maintenance or periodic maintenance. Dili ra kay kung maguba usa i-undergo og maintenance, dapat naa siya gitawag og kanang naay kuan pa kung check up pa well baby check up, pero kung kuan maintenance unsa niyan sa term ana PMS na PMS imong sakyanan, periodic preventive maintenance service. So which means was jay daot pero gi-maintain si no to do nga to avoid from getting kuan kanang mga upcoming nga mga guba kay imo naman siyang gi kuan prevent naman daan. Okay? Next is money or funds. So money, dapat na kay financing plan, and then budgeting, and then of course monitor the cash flow. Okay? So muna siya. Kay labi na ang money, volatile kaadyo ang money, no? Kung ikaw kuan contractor, so syempre na kay bit kwarta permente sa imong bulsa, binandol-bandol. Char. Ganahan mo ana? Kanang mulakaw
Kana mulakaw ka no, dyan na kay bandol-bandol kwarta sa bulsa. No. Nanab dyan ang mga kontraktor. Di man po imo, ma'am. Onja, onja ba dyan kay, may nga, engineer, kanang what you mi kuan diri. Oh sige. Oh, dai kwarta bunot da jon hatag. So very volatile si Jadi ka kay ba iasan mo to no kurat dalawa ka hay naman tong hong kuan asan mo tong hong kwarta diri nga diha pa man toy inana ja maglisod na ka og trace asa nimo na hatag or nakuan ja labi nagpasikat pug ka nga contractor no. So financing plan, budgeting importante ka adto si and then cash flow para ma-monitor nimo as dapit nimo gihapak ang kwarta. Tapos injag di pa human ang project, human na ang kuan, human hurot na ang kwarta. Then most of the time that happened to labi na sa mga government projects adto say no nga labi na what to say kuan. This is kanang although kuan si Jadil is kanang maadyo paminawon but really it happened no kanang si SB ni ngadto ni kontraktor nga jud kuan ana hatag pod minimum 10k ana nandiyo na tinuod na si Jahan nahitabo ha until such time the project was abandoned by the contractor because wa na budget kay halos tanang SB didto nagsigig balik-balik ngadto nangadyo ni kontraktor. Di ba? So, as in, sad. Siyempre, ang mga officials, mutabon, kay nakapahimos man sila. So, ninglaya si kontraktor, unja, nagkana ay General Assembly, human tudo kuan jud, tudo tabon, ang mga kuan, ang mga taga-engineer's office, ang mga politiko. Adyo mo kabala ka, iladjong kuan ka. Adyo mo kabala ka, although wa pa na human ang project na apamantay kuan 5% nga 10% nga warranty period nga kuan. Malis lang balik-balik og kuan pero wa na oy ning sibat nas kontraktor. Nana guys, so lisod ka adyo. Unang kwarta sa kwarta jud mura og or sa budgeting jud as in one of the most kanang like critical bitaw in handling resources. So then of course i-record jud ang mga disbursements. And then financial statement. So next is the methodologies or technologies. So in this natay gitawag og technologies, procedures, systems like the using of the PERT CPM and the network models. So CPM, which is the critical path method, PERT is the program in engineering technique review or baliktad. Adali. Basig nag-jumble ahong sute. Sarap to. So, program evaluation review technique, baliktad lagi. Program evaluation and review technique, support in CPM is the critical path method. So, those are mga modeling systems ba of handling projects. No, critical path is where you can identify the project duration. Kay critical path, which means it should be no delays, no lags, no wa bay mga extra nga kuan, why extra days. So ato ka sa critical path maka-identify kung pila ka days jud mahuman ang usa ka project, no, why slack and mga lags. And then actually kanang duha is ato separate model but since they are
very kuan kanang more in alike. So mura og gilink si Japert CPM, no? Then napatay daghan ko na we have the JERT or the graphical evaluation review techniques, which is dili kaadyo na niya madungog ang kinirang duha may pinakanon in methods and technology. Mabitaw og ma-assign ka sa site, usahay ang pinakauna nilang pangadyoon is kung i-hire ka, do a PERT CPM, no? Kaya ka naman kung PERT CPM mo na imuhang guide based on your daily basis nga kuan works or your kuan bitaw naka-allocate ng mga trabaho. So if inyo na i-search na siya mga nodes, network models na siya. So makita ninyo how the PERT CPM look like. So next is maram din na. Okay, information. So information, so from before the implementation of the project mo ni natin mga research, then data bank, and then data management. And the last one is the networking or the PERT CPM, kanang networking. Okay, so muna si Jano for the resource management. So the other is, so money, the first nang gi-explain ganina, then materials, and then sa materials like class, one thing that you are going to consider is the transportation arrangements. Kay once ma-delay ang pag-deliver sa imuhang materials, let's say dili siya available locally, kinahanglan nimo siya i-order nga to sa Manila or sa Ladyo, it will cause delay to your work. And so you need to make sure that deliveries of those materials will be on time nga gamiton nun siya. Okay? And then the quantities kay most common problem no in the or cause of delays, and then that will not be a reasonable one. Dili na siya pwede nimong i-contest nga to sa project owner nga na-delay atong project og one day because wa man ka deliver og materials. That is not a valid reason. As if you are really doing a good management, no, and nakita na nimo dili na siya talagsaon nga problema, it's common, so it cannot be an excuse. So importante. Then manpower, so the availability of the skills. So usually sa pagpangita or the staffing sa usa ka site, let's say si engineer na ana na siya mga teams. So na siya foreman, and then ang foreman na po na siya mga tao. So at least kana sila og team na sila, magkasinabot na sila sa ilang trabaho, guys. No? And then kung lain-lain man good, magkuha kag lain, unja di pa na sila, wa pa na sila band sa usa. So lisod pa pag-deliver nimo sa mga dapat buhatonon. Ang mostly ra nga makuha nato kung moingon taog sa project site is kanang mga laborers. So unsa man yung mga laborers, kanang mga tig pasan, tig assistra, or kanang mga runners ba. So mura na siya kantay atong paon sa local, but those skilled workers should be hired ahead, no, from your previous projects, and naa na sila ka-team para na teamwork. Mas dali ang project. Then machineries, so proper maintenance and handling kato na, preventive maintenance schedule. Okay. Then resource management, so methods and technologies aside, katong PERT CPM karaan na kaadyo to, guys. So we have daghan ta mga mga modern technologies karon and methods used in the constructions, like example the BIM. So this is what I have in the picture, no, the building information modeling. So naana din naka-stipulates now what are the sequencing of your jobs. And then from planning to fabrication to operation and maintenance.
And then we have also mga project management and kuan like the use of the Primavera, in handling the project planning. So daghan kaadyo guys, daghan na kaadyo mga technologies and methodologies used in the construction, and then mas convenient, and even kana bitang magkuan na mag kanang mag-estimates, no? Materials estimates and costings na po na sa programs. So mas paspas ang trabaho, but wa na nato diri gitrain sa atong schools kay medyo way behind pata sa technologies. Although sa una sa akong project management, na ako'y mga friends nga akong gipang contact no to kay sila na naman sila yung mga ilang mga trabaho kay naaman like the Primavera. So dili man gud ina na kadali. So na at the time nga nakakandak mi og Primavera training, nakapang-install mi sa mga laptop nila og Primavera, but very kuan ra ka ng light ra ka na kuan ra bitaw, overview ra. But at least na sila kuan kung mo apply sila usa na sa ilang ikapanghambong na sila Primavera background. Pero karon kay wa busy ka adyo pod agahong classmate niya mo handle og Primavera, busy sa trabaho kay mo pwede ang trabaho. Okay? So takaroy schedule, and then nato gi hatag si ma'am nga resource person na diyang gi-add. Na diyang gi-kuan pero wa man si reply, diyang gi-message. Dapat unta pwede to ninyo mahimong resource person nga makakandak ta og online training ba regarding on Primavera. So, wa man si Janing reply na ho. So, sorry, Jod. Wa tay Primavera ron. Next is the... balik. The modern information. So, modern management consider information, vital sources, especially geotechnical data, weather conditions, topographic area. Usually, we are using GPS, no? Sa karon. So, dali ra pag-monitor sa project. And then, we have also this mga portals where we can deliver reports immediately. So, sa Singapore, they practice, no? They have this, sa entire Singapore, na sila monitoring projects sa entire Singapore. So, tanan ng mga contractors, engineers, members sila ana. So, kung kintahay no, ang sa alain na lagi kadyo guys kay kintahay ang injohang kanang company or ang injohang firm nagkana ay kuan bitaw negligence, like na ay aksidente na hitabo sa site, dali ra na kaadyo ma-spread ang kuan ang rumors or dili sa ingong rumors kay og tinuod jud ba, dali ra kaadyo mo spread ang balita. So balita day ang news, sa tong rumors nga gigamit kay tinuod man. So ang news, so tanan the entire Singapore nga mga contractors o mga si kuano na sila disgrasya na hitabo mao ning adlaw na sila casualties ana. So ang government ang is government kay minus point yun na sa mga contractor or mga firms nga to nga magkanay accidents, and even kana bitang makaigo ra ka og mga kanang mga utilities like kanang utility, water utility, inana ba? O mga pipelines, maigo na sa contractor line, nag-excavate sila. Makuan na dyan na, labi nagnaay mo reklamo nga mga residents na wadaan sila og water supply. So, dakuan na ka dyan na nga issue, and it could be spread immediately into kuan because of this information. So, naay sila yung mga link kanang mura sa WhatsApp. Sa WhatsApp nila ibutang. So sa WhatsApp,
link na tanan nga mga contractor. So, ang government po, the government, mukol sila sanction. So, transparent ka adyon sa buhaton nila nga sanctions for that certain company. So, karon ang mga construction firms, since kahibaw sila, aware sila unsay mga sanctions, like for example, suspension to attend bidding for 1 year. So, ang firm, tungod kay nagkanaay, nagkanaay disgrasya, dili sila allow nga mo bid within 1 year sa mga government projects. So, just try to imagine, in 1 year, dili ka pwede mo bid. Imong huna-hunaon kung ikaw firm ka, contractor ka, in the next few years, maghuna-huna ka, wa kay mga projects, karon nga tuig, karon na katuig hawa pa apila. So, nagkasunod tuig, mahuman na mga project, wa kay upcoming project. So, ina nakadako ang impact. So, ang mahitabo, these mga firms or contractors, nga aware sila nga ina nahitabo sa anak nga contractor, magpanukod yun na sila. Guys, ilan na silang muraog kanang singan? Maningkamot sila ba nga dili sila masadyo? Or wa sila issue. Mahuman nila ang projects nga way issue to maintain the good the good profiling of their company, of their management. So inana kakuan pud ang informations. And then regarding po sa like geotechnical data, so like ang kinahang gipakita din sa pictures or mga extracted samples, mga for deep excavation ni si Jana, line-line ng profile. So these are undisturbed samples of underground soil. So next is project management. Okay, so let's go back to project management. So katong ganin sa first na itong bitakol is the project management techniques. So project management is the discipline, art, and skill, planning, engineering, controlling, and managing resources to bring about a successful completion of specific goals and objectives. It relates to the provisions of tools and techniques that enable the project team to successfully attain its goals and objectives. So that's it, no? And then in the project management, there are 4 major interrelated constraints that we need to hurdle, no? So these are the scope. Okay, number 1 is the scope. So ang scope is engko asarat dapit or kutob ang atong project, no more no less. So naadin it will answer the questions, what are things that ought to be done to yield the desired output. Then second is time. So this denotes the time available to complete the project. The cost, of course, the cost that refers to the budget available for the project, and the quality, so which refers to the standards, construction methods, and approaches made and the materials used. Okay, so kana silang upat. So dapat well balanced na siya ang scope, time, cost, and quality. So ato siyang i-incorporate into a one interdependence chart sa project management para mas dali na tumasabtan. Katutan na akong gipangyaw-yaw ba ganina from the start of this discussion up to the end to sum it up all. So natay gitawag og project management interdependence chart. Mas dali man guys, mas dali mo makasabot no og na eye chart. Okay? So I have here, this is yung, okay? So nakoy duha ka circle. They are overlapping. So at the left side of the circle, I have here the project identification, so project preparation, the appraisal and financing, the engineering detail and designs, the implementation of the construction,
And then the operation and maintenance. And then the last one is the post-project evaluation. So, unsa man ni dinhi? What are those things that I've been enumerating? Unsa man na sila? Unsay tawag anak nila, guys? Hello, napa mo? Unsay tawag diri sa left side? Hello. Lagi bidyaan siguro ko nila. Project Ma'am, development ako, center. ma'am. Okay, so isa to? Isa to? Ma'am. Ma'am. Isa to na yung project development cycle. Tama. Ha? Pili mo dito Ammunition, to. ma'am. Kinsa? Di kay wa man gud koy makit-an diri sa akong kwan kay ako ra mang monitor ang PowerPoint naman so di ko kita og kinsa yung sulti. Kinsa to? Ammunition, ma'am. Ah, si Philip. Okay, so yes, these are the project development cycle stages, no? The PDC. Okay? And then at the right side, we have the management functions. So, unsa ganito mga management functions? They have the planning and scheduling, the organization and staffing, directing and supervising, controlling, reporting, monitoring and evaluation, and coordinating, and review. So, mana sila ang mga management functions. Okay. Now, kana sila on the side nga nag-intercept sila, di ba? Nag-overlap sila. They are sharing the same resources. Okay? So, unsa man tong mga resources? We have the money or funds, we have the materials, the manpower, labor, the equipment and machineries, and the methods and technologies, and of course, the informations. So, ang kaning duha ka circles and PDC and management functions, they are vice versa. No? Ang project development cycles, within the project development cycles, doing the management functions. And these management functions are under the project development cycles, and they are sharing the same resources, common resources. And these resources will result to what? Will result to a common goals, objectives, or targets. So the same ang ilahang objectives and targets. So it should be within the scope or coverage, the time, cost, and quality. So that is what sum up all the things that I've been talking from the beginning of this discussion up to the last nga katong project management. Okay? So nakuha ninyo guys. So inanaraday na si Jano. Modern ejang interpretation. Okay, gets ninyo? Oy. Ma'am. Una may pangutan na, questions before we proceed. Ha? What? What na? We have pila na naman katwan. Okay, so ang next is the program management. So unsa man ni program management? Guys, kanang mag-health tag program kanang naay invocation, ikaw man ay bayang, ikaw man ay kuan? Ano may program management? So program management is handling or managing a group of related and somehow interdependent projects. So it connotes managing of various processes of planning, implementing,
various projects at the same time which are running parallel to each other. So this time, kung maing ganit tao, project management, of course, this is the way you are going to handle projects. But when you say program management, this time you are handling a project that are more than one. Okay? So kay, di ba, kung contractor ka, lami, mandiyan yung daghan kang project, so which means daghan kang kwarta pa abuton, daghan kang kuan. Kung may kag more projects, of course, more profits. But there's a bigger problem than having, yes, naakay da kong profit kay daghan ka project, but there is a bigger problem when it comes to managing those projects at the same time. Ano man, mabahin ang imong time, mabahin ang imong mga resources. If you have the machines or equipments, mabahin po sila. No kang like na kay duha or tulo or 5 ka mga projects at the same time. So maglibog ka asa imong unahon. No? Agree mo di? Ang imong mga tao, maglibog kag asa nimo si ipada nga project. Asa si dapat nga labi na kung halos pari-pariha ang project kinahanglan jud og workforce. Di ba? So mas complicated, guys. No. Pareha gud manguyab kag daghan. More chances of winning kung daghan. Ha? Or mahog na hinugwa tanan kay puro wa kahinoy sawkan. Di may karelate na, ma'am. Di o ka-relate nga naman, stick to one di ay. Ha? Oy. Ha? Say wa oy. Oo. Sure dyan, oy. Oy, stick to one maadyo. Bikin sa man din he, kinsay kwan diha. Kanang unsay ngan? Daghang uyab, way mutugan. Bago kayo. Kinsa man kinagwapuhan diha atong klase? Donald, ma'am. Donald, ma'am. Donald, pila man kabuk uyab nimo Donald? Donald, ma'am. Tulo. Di may Tulo ka hapon. buok. Okay, mura po na project no, nakay tulo ka buok project. Maglibog kag kisa una nimong bisitaon. Si Lorna ba, si Aida or si Fe? Si Maria ka no, ma'am. Si Maria, ikaapat na po dyan, ikaapat si Maria. So, so sa project food, guys, relatable si Jano, maglibog ka kasi una nimong hatagag atensyon. No? Kuan ma'am, time So, management. Time management, MWF o TTHS. Okay, duha. No? So, ina na si Ja. So, very, tanan, imong effort, imong time, imong resources, money, imong manpower, ma-divide si Ja. So, it really needs, no, a proper management in order to handle the project. But once you overcome all those, no, you can say nga, maadyo na jud ay ka, no, when it comes to project management, okay? Kay kaya nimong i-handle. But the thing is, unsa may kinahanglan nimong buhaton to maintain such kuan. So it is under program management. So I have here a circle. So sa circle class, gi-divide ra siya og 4. So 1, 2, 3, 4. And these 4 corners, summing up the management functions, which are the planning, the monitoring and evaluation, the control, and the review. So kato si Ja, although katong monitoring and evaluation, masud naman to si other one. So kining upat mo jud ang pinaka main jud, no, when it comes to bisan asa ka mo imong i-research kining upat key factor jud ni sila, no? It will sum up all those one. Ang gihatag 9, but para dili kapoy naman kaadjog in-9 panahon sa program daghang projects. Okay, so anyway, the 4 talks all those functions. So nakoy gibutang kuan a square, what mo din na center. Oy. So and then I have here
project A, then project B, project C, and project D. So, assuming all these projects, I have 4 projects running at the same time. Okay? Running at the same time, Sija. So, kanang circle, it represents you as the management. And as a management, naakay upat ka major nga mga functions nga i-conduct. And then I have these 4 projects running at the same time. So ang mahitabo is ang planning, of course, aon gisod. So sa ato pa kaning square kibali representing that you are running these 4 projects at the same time. So the arrow pointing to the square, bigger square of planning, and then of course monitoring and controlling, control and review. Okay, now can somebody tell me why these arrows only pointing up to the bigger square, so not pointing out to those projects? Ngano kaha? Ngano wa man siya ning touch sa mga project A, B, C, and D? Ngano man? Hello? Kay ko ano ma'am, dapat i-prioritize nimo tanang projects nimo kay para makuha nimo ang imong goal. Okay, so why palabihon nimo, no? So which means pantay-pantay ang imuhang pag hatag og attention sa tanang projects. Bisan pa kentahay og kining project ang tag-ija ani kay aho jud ning kuan best friend ang tag-ija ani, so aho jud ni hatagan og kanang ina na ba ang common, di ba? Kuan ba ni si Jack kanang na ay aho ba ning best friend, so dapat aho jud hatagan og special treatment. Okay? So dili, no matter unsa si Jack kadak what is the size of the project, what is the kanang amount of the project. Kung mahalon si project B, mahalon kini focus jud ko ani bahala na ni project A, C, and D. So it should not be like that. Kung sa ang imong gihatag nga attention to the one project, it should be equally distributed to the other projects. No, para why mga kuan you can leave a good remarks from all those kay lain-lain man ang kini mga projects, lain-lain man na sila og tag-ija. So at least you will leave a good impression to all the project owners, no? Kay nabidyaan lagi ko kay sa una am si engineer na apa lagi usa ka project ngadto sa kuan, no? Agaw kay si Araman di wa unja na lamang kuno ko kay less ko sa jang priority. So kung ako pod kliyente, di na ko mukuha ani ni ja otro oy ngita kog lain kay daghan sa project di naman di na ni ja kaya i-handle, di ba? So ana si ja. So dapat you will take them the same treatment. Okay? So that is what we call an schematic presentation of a program management. Okay? And then diha sa kutob. Okay? So next is atong istoryahan kung unsaon unsay mga practice, unsay mga qualities on how to become a good project engineer or manager. So maokay na gajud atong mga batasan ani din hindapita, guys. Okay, sa next topic. And okay, so do you have questions regarding on the kuan? At least mas pas atong kuan. Nakahuman gihapon ta sa hang target karong adlaw. Okay. So questions. Nag-message si Kent unya unsent. Questions, guys. For the questions, oy, ikaw man og ako'y mga tag og question sa quiz. Tibon na ang quiz inig ka Friday. Ma'am.
regarding sa mga discussion sa kay anyway sa ato ang major exams dili man ko magkuha din sa kuan kay narak adto sa finance siguro pero more on sa finance is in essay form pero oral no picking up swerte-swerte ra ninyo nga topic and then for midterm is a group presentation. Okay, so mo nang every Friday na ako quiz. Okay? Regarding na sa atong mga kuan, regarding na sa ato ang unsa yan sa atong gi-discuss. Okay, so Amy unsa imong kuan Amy? So pangutana mo guys kay ang uban jud do makaibaw jud ko nga giwa jud ni sila namati as in nagsalig ra jud sa Google ilang mga answer kay mga Google ang pangutana sa very practical ra kadyo ang pangutana sa kuan kay aho jud tong gibalik-balik og mention why kain ko nga ang kinigud sa abang libro gitawag ni siya og project cycle but project life cycle but I prefer to use the project development cycle because of this blah blah blah. Diba? Ang gi-explain. And then, of course, ang mga answers kasagaran, Google, define kung unsa ang project life cycle, and which is not my point no in asking. Because I was asking if, why is it's preferred to call as project development cycle rather than project life cycle. No. Guys. Hoy. Unja agka mo ag nag ejong gi-answer kay nag-Google mo nang utana, ejong gipangutana unsa ang project life cycle, unja unsa ang project development cycle. Sure. Muna so dapat mamati, mahibaw-an jud na ho nga namati or wa. And then sa video pod nga gipatan-aw ninyo, murag laing video inyo gitan-aw. Okay? So unsay purpose sa paghatag na og video kung pwede ra day mo tan-aw og laing video? Ben ako ihatag extra point karon. I will bekin sa kay mo hatag mo kuan.